Ο επικοινωνιακός πόλεμος σε πλήρη εξελίξη. You have seen an incredible amount of propaganda and playing down the so-called protests on Maidan as peaceful. What we are seeing in Ukraine is nothing else than a putsch supported by Western powers, which is primarily geopolitically motivated and especially directed against Russia. Το Russia Today δανείζεται ένα κινηματογραφικό τίτλο του Kubrick, μάτια ερμητικά κλειστά, για να καυτηριάσει τη στάση της Δύσης, μετά από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, πως οι ελεύθεροι σκοπευτές δεν ήταν άνθρωποι της κυβέρνησης, αλλά της αντιπολίτευσης. It shows a degree of murderous criminality among the people within the new regime. And it also, I think in my case, shows a strong degree of moral bankruptcy and indeed a level of sociopathy on behalf of these EU leaders who obviously knew about this, were discussing this, and then went on to talk about forming a government with these people. Το κανάλι φιλοξενεί μάλιστα τον διοικητή των ειδικών δυνάμεων που μιλά για βρώμικο πόλεμο, επιμένοντας πως οι ίδιοι ήταν άοπλοι. At some point we clearly understood that this was no longer like the peaceful protests of 2004 and 2007. This time it was all about provocation, not only violent but dirty tactics by the rioters. While we were unarmed, we didn't even have non-lethal weapons. The plan of those who masterminded this was to make the Berkut force crumble, to demoralize us and pressure us to switch sides. But that didn't happen. And then came the worst, the shooting. Από την άλλη πλευρά, το CNN τηρεί σιγή νυχθείως για το επίμαχο θέμα των ελεύθερων σκοπευτών, αναφέρεται όμως στην παραίτηση Αμερικανίδας δημοσιογράφου του ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού Russia Today, που διαφώνησε με την κάλυψη των γεγονότων. The situation in Ukraine has prompted a presenter for the Russia Today news channel to quit her job live on air. The American anchorwoman Liz Rowe explained her decision here. Personally, I cannot be part of a network funded by the Russian government that whitewashes the actions of Putin. I'm proud to be an American and believe in disseminating the truth, and that is why, after this newscast, I'm resigning. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην επίσημη ιστοσελίδα του δημοσίευσε κείμενο στο οποίο μιλά για τα ψεύδη του Πούτιν, παραθέτοντας 10 ανακριβιές του για την Ουκρανία. Το Russia Today μάλιστα έχει ειδικό άνθρωπο που παρακολουθεί τα δελτία της Δύσης και σε ειδικό ένθετο παραθέτει την επιθετική τακτική των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. The crisis in Ukraine has bred a media frenzy the likes of which we have not seen in a while. This hour, it appears Russian military forces are crossing the border into neighboring Ukraine. Russia is on the move, invading. They say Russian military helicopters and planes are entering Ukraine. The Russians have already flown in forces into the Crimea and into southern Ukraine. Χαρακτηριστικό του επικοινωνιακού πολέμου η ασάφεια γύρω από τη βύθιση ουκρανικού πολεμικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα. Αντιφατική και η πληροφόρηση σχετικά με τον περιβόητο ναζιστικό χαιρετισμό για Τσένιουκ. Ο Ουκρανός πρωθυπουργός που βρισκόταν μεταξύ του Κλίτσκο και του ηγέτη του ακροδεξιού Σβόμποντα δεν χαιρέτησε ναζιστικά, υποστηρίζεται τώρα. Παραχαιρετούσε κάποιους από το πλήθος, όπως κατέγραψε κάμερα από άλλη γωνία. Εν τω μεταξύ, ο Χένρι Κίσιγκερ σε συνέντευξή του στην Washington Post κατηγορεί την Ευρώπη για γραφειοκρατική αναβλητικότητα που πηγάζει από τις εσωτερικές της ανάγκες, ενώ επιρρύπτει ευθύνες για την κατάσταση και σε Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καθένας έχει ευθύνη στην επιδείνωση της κατάστασης. Η Ρωσία, στην περίπτωση στρατιωτικής επιλογής, θα απομονωθεί, τη στιγμή μάλιστα που τα σύνορά της είναι ήδη επισφαλή. Για τη Δύση, η δαιμονοποίηση του Πούτιν δεν είναι πολιτική, είναι άλοθη για την απουσία πολιτικής. Η Ουκρανία μέσα από τα μάτια του Βλαντιμίρ Πούτιν, το εξώφυλλο του Economist με τον τίτλο «Απαχθής από το Κρεμλίνο», ενώ και στο περιοδικό Time φιγουράρει το πρόσωπο του Ρώσου ηγέτη. Τίτλος «Το στίχημα του Πούτιν», υπότιτλος «Ο Ρώσος ηγέτης έχει το παιχνίδι στα χέρια του στην Κριμαία, όμως δεν έχει ακόμη κερδίσει».